A very good afternoon, everyone. We welcome you to a Prime Health webinar live from our Facebook page and our YouTube channel. Thank you very much for joining us today here. A very important topic today that we are going to discuss, that is about the fatty liver. We have here with us today Dr. Fatmeh Al Nassar, who is the Specialist Gastroentrologist at Prime Medical Center in Arabian Center, that we also name at Prime Medical Center Mirdif branch or Mizr branch. Doctor, thank you so very much for joining us today. As we all know that fatty liver is something that really needs to be looked after. It is a disease. It's a very common condition actually caused by having too much fat built up on your liver. Healthy liver contains a small amount of fat. It becomes a problem when the fat reaches to 5% to 10% of your liver's weight, and that's where it gets worse. So we need to look into that. And Dr. Fatmeh is going to talk about the fatty liver today. Before we start the session, I would like to tell everyone that Doctor will explain the current topic probably in English, and of course he will give a speech in Arabic also. If you have any questions, you can please put your questions in Arabic or in English in the comments, and Dr. Fatmeh will be there to answer. Doctor, thank you very much for joining us once again. Doctor, talking about fatty liver, we really want you to give a general view on it, and then we'll go to the question answers, please. Good afternoon. Assalamu alaikum. Fatty liver, or what's called steatosis in the liver, it is a disease, very common disease. There is accumulation of fat, as you mentioned, in a certain percentage, which exceeds 5% of the total weight of the liver. مرض الدهون أو تراكم الدهون على الكبد هو مرض شائع جدا، وسببه هو عبارة عن تراكم كميات كبيرة من الدهون داخل الكبد. تتراكم هذه الدهون داخل الخلايا الكبد وتؤثر على وظيفة الكبد. Who are the suspected people? What is the age of these people affected by fatty liver disease? Usually, the most common percentage of patients affected with fatty liver disease, we see them among 40 to 50 years of age. But also, we can see pediatric group, adolescent group also affected in this disease, especially with the recent lifestyle pattern of having too much junky food and unhealthy lifestyle. الشريحة المعرضة بالإصابة بمرض تراكم الدهون على الكبد، أغلب الأعمار تكون بين 40 و 50 سنة. لكن بالحياة الحديثة مع وجود عادات غذائية غير صحية، ممكن أن نرى جزء من المصابين بمرض دهون الكبد في شريحة الأعمار الصغيرة، أو الأطفال ممكن أيضا يصابوا بمرض تراكم الدهون على الكبد. طيب, what is the most risk factors? How can I tell that this is a risk factor for fatty liver disease? Or how can I tell that what are the risk factors to avoid, so that I will avoid having a risk factor disease? A very important topic which is related to fatty liver disease, it's called metabolic syndrome. This metabolic syndrome, it includes different criteria. The doctor usually assess one by one to make sure that if this patient has such a metabolic syndrome, so he will be at risk of having fatty liver disease. This criteria includes fasting blood sugar, triglycerides level in the blood, and the cholesterol level. He will be and also we assess the presence or some sort of insulin resistance. This insulin resistance, we calculate it by different scores, starting with doing some blood tests for the patient. مين أكتر شريحة من الناس اللي هم معرضين إنه يحصل لهم مرض تراكم الدهون على الكبد؟ تراكم الدهون على الكبد هو عبارة عن ديزيز مرتبط ومتواصل مباشرة بمنظومة عبارة عن صعوبة الحرق، أو هي عبارة عن مقاومة الحرق بالجسم. تسمى باللغة الإنجليزية Metabolic Syndrome.
بنعرف أي مريض إنه أنا عندي مشكلة عند المريض بإنه بنعمل مجموعة من تحاليل بالدم، من ضمنها مثلا قياس مستوى السكر في الدم، الدهون الثلاثية، الكوليسترول. في مجموعة من السكورز احنا بنحسبها باستخدام بعض من تحاليل الدم، من ضمنها مثلا الانسولين الصايم عند المريض، وبنقدر نحدد هل عنده مقاومة لمادة الانسولين. طبعا الانسولين احنا كلياتنا بنعرفه هو عبارة عن هرمون بيفرزه الجسم بطريقة طبيعية للسيطرة على مستوى السكر في الدم، لكن هو أيضا بيدخل بأكثر من منظومة داخل الجسم، من ضمنها اللي هي عملية الحرق، اللي هي حرق الدهون أو تراكم الدهون في الكبد. احنا بنعمل مجموعة من التقييم وبنعرف هل عندنا اختلال بمنظومة الحرق عند هذا المريض ولا لا. وجود هذا المرض اللي هو اختلال بعملية الميتابوليزم أو الحرق بيخليه معرض جدا إنه يكون عنده الدهون، مرض التراكم الدهون على الكبد. هذه واحدة من أهم الأسباب اللي دايما بتكون عبارة عن صلب الموضوع بموضوع مرض تراكم الدهون على الكبد. ودائما بتكون همنا الوحيد بتقييم وتشخيص المريض اللي عنده مرض دهون على الكبد. رح نتحدث شو أهمية وجود منظومة اختلال الحرق عند المريض. What are other risk factors? Diabetic patients, especially type 2 diabetes, patients who have dyslipidemia. Also, we mentioned it as a part of the metabolic syndrome, which is hypertriglyceridemia or high cholesterol level. It's also part of the risk factors to have fatty liver disease and obesity, and not any type of obesity, because some people will tell me, okay, I'm not obese, so why I have a fatty liver disease? So it's not only related of having obesity to be an obese or to have a high body mass index only. No, body mass index, it means that this is a score we calculate the body weight of the patient on his length, and we will have a number. I will also, if I have time, I will explain to you about the importance of the body mass index in assessment of obesity. So not always to have a high body mass index or to be an obese or not to be an obese, it's also related to the distribution of fat of the body, which is central obesity. The central obesity is the main important type of obesity, which is related to have to be a risk factor for fatty liver disease. So الأسباب الأخرى أو اللي هي الريسك فاكتورز أو اللي هي بنقول الأشياء اللي ممكن تعرضنا تخلينا معرضين للإصابة بالدهون على الكبد: وجود مرض السكر بالدم، خاصة النوع الثاني من المرض السكر، وجود اختلال بمستويات الدهون في الدم، خاصة الدهون الثلاثية والكوليسترول، وعندنا وجود السمنة، وخاصة السمنة الوسطية. احتمال يكون المريض شكل جسمه يكون مش مبين انه هو عنده سمنة، لكن احنا عم نحكي عن السنترال اوبيزيتي اللي هي على مستوى الخاصرة. عشان هيك من ضمن التقييم لأي مريض بيجي لعنا نعرف هل احنا عندنا مسببات او ما يؤهل المريض انه يكون عنده دهون على الكبد، انه احنا بنقيس مقاس الخصر عند المريض. في عندنا مجرز اذا تخطاها او قياس اذا تخطينا معناها احنا عندنا ما يسمى السمنه الوسطيه، وهذا من الاسباب اللي بتعرض المريض انه يحصل عندنا مرض الدهون على الكبد. احنا كتلخيص للموضوع عم نقول انه مرض دهون الكبد مرتبط بمنظومه اختلال الحرق اللي هي ما يسمى مقاومه الجسم للانسولين، وبنحددها بوجود عوامل معينه وسكور معين احنا بنحسبه مجرد ما انه المريض يجي على العياده للتقييم، زائد وجود عوامل بتزود احتمال وجود الدهون على الكبد. So in a summary, the fatty liver disease is greatly related to something called metabolic syndrome, and also a few risk factors which expose this patient to have fatty liver disease. Okay, so how can I diagnose a fatty liver disease? First of all, clinically, by signs and symptoms, there is no specific signs and symptoms to have a fatty liver disease, especially if it's in the early stages and still it is not affecting the function of the liver. So sometimes it will be silent,
and I have too many patients coming to my clinic just because they were doing a checkup and they found that they have elevated liver function, and they were referred to me to have an evaluation why I'm having an elevated liver function without having any complaint. Okay, but if the degree of fatty liver is high, and that it was long time and it was not detected and not diagnosed, and it reached to the level that it has started to affect the liver function, so there may be a few symptoms like fatigue, some sort of somnolence and want to sleepiness, nausea, anorexia. Some people will complain of a little of right upper quadrant discomfort here in this place in the right upper side of the abdomen. It will be discomfort like dragging pain sometimes. This is also one of the manifestations of fatty liver. Of course, the fatty liver, it has grades. At the beginning, when the function of the liver is not affected, we will not have symptoms. If there will be affection, these symptoms I spoke about them, they will start to happen. But if it's left untreated, undiagnosed, then the symptoms will be of decompensated liver. And these are very evident clinically, like, for example, he will start to have yellowish discoloration of his eye, accumulation of water inside his abdomen and legs, and these are too much progressed symptoms and delayed symptoms of decompensation of liver. So كيف بنشخص احنا مريض تراكم الدهون على الكبد؟ اول شيء طبعا كلينيكيا. احيانا معظم المرضى ما بيكون عندهم عوارض اللي هي خاصه بمرض تراكم الدهون على الكبد، خاصه بالمراحل الاولى لما يكون عندها بس مجرد تراكم دهون داخل خلايا الكبد وما عم بيؤدي لالتهابات شديده بالكبد. سو المريض بيجي ما بيشتكي من شيء، مجرد انه هو كان عم بيعمل تشيك اب او كان عند دكتور بده ياخذ دواء عمل وظائف كبد طلع فيهم ارتفاع، فبيجي لعنا على العياده لمجرد انه يقيم وش السبب بارتفاع وظائف الكبد، ويتضح انه هو عنده دهون على الكبد. لكن احيانا لما يكون عندنا مرحله صارت متقدمه شوي بموضوع اللي هو تراكم الدهون على الكبد، فبيأثر على وظيفة الخلايا وبصير في عنا نوع من الالتهاب وأحيانا من التليف، فبصير عنا العوارض تظهر. ممكن يجي المريض يشتكي من إرهاق مستمر، تعب، فقدان بالشهية، إحساس بالانزعاج، ما فينا نقول عنه ألم شديد بمنطقة الكبد اللي هي بالمنطقة اليمين العليا من البطن. لكن طبعا ممكن يجي لعنا مرضى بعوارض بقى اللي هي العلاقة بالتليف، وخلص صار في عنا الكبد دخل باختلال بمنظومة الكبد أو اختلال بوظائف الكبد، فبيجي عنا بصفرة بالعين أو تجمع بالسوائل داخل البطن أو تجمع بالسوائل في الأرجل. طبعا هذه عوارض متقدمة جدا ويتم التعامل معها بطريقة مختلفة. غير التشخيص الإكلينيكي other than clinical symptoms, we will do an evaluation by lab. Once there is a suspicion of fatty liver, we should order a liver function test to assess the function of the liver. And plus, we will order some labs to exclude the risk factors, which we already talked about it. And of course, the essential part of the diagnosis is radiology. We depend first on radiology to say, does this patient have fatty liver disease or not? The most common and usually the most used tool to diagnose in imaging fatty liver disease is the ultrasound. It has very high sensitivity and specificity, except also few people it may miss it, especially if for example, the amount of the fat is still very minimal. If it's less than 20%, it may miss the diagnosis of fatty liver by the ultrasound, or in too much obese people, especially if the body mass index is more than 40, because it's very hard to assess by the ultrasound. So we will refer to different modality like CT scan, MRI. There is also a very good tool for diagnosis. It's called MRI spectroscopy, but it is not too much available. So most of the patients, we diagnose them radiologically first, and we will go second step for the laboratory evaluation. بعد التقييم الإكلينيكي منشخص المريض عن طريق أول خطوة هي إنه نبعته على التقييم بالأشعة. أكثر نوع من الأشعة اللي إحنا بنستخدمه واللي هو متوفر وعنده حساسية على التشخيص ودقة بالتشخيص هو عبارة عن التصوير بالسونار.
بيبين لي اول شيء عوارض اللي هي او الساينز انه كيف انا بشخص بالالتراساوند وجود الدهون على الكبد. اول شيء طبعا حجم الكبد بيكون متضخم شوي، شكل الكبد بيكون شوي صغيره فاتح وبرايت عشان فيه دهون. على طول الدكتور الراديولوجي بيقول لي انه فاتي ليفر. في بعض الناس ممكن الالتراساوند انه ما يشخصهم، خاصه اذا كميه الفات كانت عندهم او دهون قليله، او اذا كان عندنا سمنه كبيره ممكن الالتراساوند ما يكون دقيق كثير، فبنبعثهم على اشعه اخرى للتاكد من الموضوع. بعد ما نعمل الالتراساوند بنبعثه على التقييم بالمعمل، بنعمل نوع من التحاليل من ضمنها وظائف الكبد وزائد التحاليل الاخرى اللي بتستثني وجود العوامل المساعده لحدوث الدهون على الكبد. بعد ما نخلص التحاليل لازم نتاكد من تشخيص الدهون على الكبد باستثناء وجود امراض اخرى تشبه دهون على الكبد بالسونار، عشان في عنا امراض كتير موجوده بتعطينا الايحاء بالسونار انه احنا عنا دهون على الكبد، عشان من ضمن ظهورها عوارض ظهورها انه بالسونار بتعمل زياده تراكم على الدهون. فانا بهمني اني اشخص 100% انه انا ما عندي سبب اخر لتراكم الدهون غير انه الشخص عنده سكر او عنده سمنه او عنده اختلال بمنظومه الحرق. وطبعا بعد بستثني هذه الامراض باني انا اعمل تحاليل خاصه باستثناء هذه الامراض واحد بعد الاخر. So after we finish the radiological evaluation and laboratory evaluation, part of the diagnosis is to exclude other diseases that may present with fatty liver. Especially there are too many diseases that can present with fatty liver. So we have to exclude them by doing certain types of labs and to make sure that this patient only has fatty liver because he has risk factor like obesity, diabetes, or abnormal lipid profile or metabolic syndrome as we talked about. Thank you so very much, Doctor, for the whole information that you've given. I'm sure you have covered a lot of questions. Moving on towards the questions, Doctor, I would really like to ask an important question that has come up from one of our patients, pre-registered patient who has asked, Doctor, how does alcohol damage the liver? This is an important question because I wanted to mention this thing. One of the important steps in diagnosis fatty liver disease is to exclude alcohol consumption, because alcoholic liver disease too much looks like the fatty liver disease. And one of the main criteria to differentiate this disease from this disease is to exclude by history that the patient is not taking an alcohol, and there is a specific amount, we ask about it, and the duration. If the patient is taking alcohol, so he will be categorized under the alcoholic liver disease, and this is different way of management and follow-up. But the non-alcoholic fatty liver disease, which we are talking about, it is fatty liver. It is related to what we already spoke about, related to the risk factors and everything in the metabolic syndrome. Alcohol, it affects our liver function, but by affecting the first accumulation of fat inside our liver, and it affects also the function of the cells itself. So it is basically one of the many questions we ask our patients in our clinic presenting with elevated liver function about alcohol consumption plus medicines, other medicines. So بس بدي ترجم السؤال بالعربي. كان في حدا في سؤال انه كيف شو اهميه الكحول بالاختلال بوظائف الكبد وكيف بيأثر لي على وظائف الكبد. استخدام الكحول من ضمن الاشياء اللي احنا بنسال على المريض مجرد انه يجي لعنا على العياده باختلال بوظائف الكبد، استثني انه احنا عندنا استخدام للكحول في كميه معينه هي اللي بتاثر لنا، اذا تخطيناها بتاثر لنا على وظائف الكبد. واهميه هذا السؤال بيفرق لي انه هل انا عندي فقط دهون على الكبد نتيجه اختلال بمنظومه الحرق والاسباب الاخرى اللي تحدثنا عنها، ولا نتيجه استخدام الكحول عشان تراكم الدهون نتيجه استخدام الكحول مرض مختلف تماما ويتم متابعته وعلاجه بطريقه مختلفه تماما عن مرض تراكم الدهون اللي احنا موضوعنا لليوم. Thank you very much, Doctor. Doctor, this is a question, just answer is required in English only. I'm taking maintenance for hypertension and cholesterol. Hence, I would like to know the status of my liver as there is a side effect to the liver from these medications I'm taking. Okay.
Mainly the medications for cholesterol, the class is called statins. It is very popular and very common to affect the liver function. It is well known that once a patient will start on statin, there should be elevation in the liver function. But this elevation, usually we follow it by frequent and regular assessment of the liver function. So there is an acceptable limit of elevation. Usually it is acceptable and it is benign. It will not affect the liver function. But once it exceeded this level, we should hold on this treatment. And usually we shift the patient to another class, which is causing less affection of the liver function. السؤال بالعربي عم يسأل عن استخدام أدوية الضغط وأدوية الكوليسترول على مدى تأثيرها على الفترة الطويلة على وظيفة الكبد. دائما المريض اللي بيعاني من ارتفاع بنسبة الكوليسترول بالدم بيبتدي على مجموعة من الأدوية بالإنجليش اسمها ستاتينز اللي هي بتقلل نسبة الكوليسترول. من ضمن العوارض الجانبية لها إنه بيصير في عنا ارتفاع بوظائف الكبد مجرد إنه إحنا نبتدي بهذا الدواء. لكن دائما الطبيب بيكون عارف إنه في مستوى معين من الارتفاع المسموح فيه، فإحنا دائما عيننا على المريض، بنتابع المريض بوظائف الكبد بطريقة منتظمة على قد ما نقدر، بحيث إنه نكون متأكدين إنه إحنا ارتفاع الوظائف الكبد كان بالليفل المسموح، المستوى المسموح. إذا تجاوز هذا المستوى لازم نوقف الدواء وبنعمل شيفت، بننقل على نوع آخر من الدواء يكون بيقللنا الكوليسترول وبلس إنه بيخلي لنا إنه ما يأذي وظائف الكبد. Thank you. Doctor, talking about the contraceptives, I have a question here related to that. Does taking contraceptive pills damage your liver? Oral contraceptive pills, it's not mentioned that OCPs that it may affect the liver function, but OCP is one of the medicines that may increase the hypercoagulability in blood. So in very, very little category of people, it may cause hypercoagulability and there may be a little of thrombosis in some veins of the liver, and this is a different disease. It's called Kyrie Syndrome and this like this, and this is different than the fatty liver, but it's not related to fatty liver disease. السؤال كان عن استخدام موانع الحمل، هل بتأثر لنا على وظائف الكبد؟ مش منه مذكور عن موانع الحمل أو الهرمونات المستخدمة بموانع الحمل إنها بتأثر لنا على بتعمل مرض دهون الكبد، لكن طبعا استخدام موانع الحمل من ضمن الأشياء اللي ممكن تعمل نوع من الأورام على الكبد، لكن مش دهون على الكبد. ممكن تعمل زيادة بالتجلطات داخل الشرايين إذا كان الإنسان معرض لها، فبتعمل نوع من المرض آخر مختلف بالكبد، بيكون في انسداد بشرايين الكبد، لكن ما له علاقة أبداً بدهون الكبد. Thank you very much, Doctor. I have a question here from Sayyid Mustafa, and he's asking, what is the good health diet for good stomach? Okay, this is also a good question because it's part of the management, and our target of this webinar today is that we want to maintain a healthy liver. So first of all, eating very well. Eating very well, it means that avoid eating a healthy diet. Avoid eating junk food, especially those full of saturated fats, fatty acids. Usually, for example, if you want to eat protein, we will usually advise the patient to avoid red meat, for example, and go for white meat like chicken and fish because it's more healthy. Avoid food which is rich in sugar, like candies, added sugar in diet, steamed drinks, sometimes some sorts of fruits, especially dried fruits. It's mentioned that dried fruits is rich in some sugar called the fructose. It will increase the accumulation of fat in the liver. So eating healthy, eating food rich in oxidants like fruits and vegetables, fruits not rich in fructose and vegetables, they are some sorts of antioxidants. And there is a good information regarding fatty liver. There is an association between drinking coffee and maintaining good health of the liver, and especially people having fatty liver. There is a study that showed that drinking coffee, it will improve the function of the liver. Perfect. Thank you. Thank you so very much, Doctor. Doctor, another question from Ms. Anita. What is the best recommendation for someone with fatty liver? What she means? Recommendation, I think maybe in terms of food.
or management, because we did not talk about management. I will try to summarize briefly the management of fatty liver. Management of fatty liver, first of all, if the patient is alcoholic, we advise him to reduce the amount of the alcohol to the acceptable limits, or even to stop, it's better. Second of all, which is very important and is very common, is to avoid the medicines which are not needed. Many patients have a practice of having too many herbal medicines or antibiotics or painkillers, and these affect the function of the liver or healthy liver, especially if the patient has fatty liver. So he's so vulnerable to anything, especially even if it's a pill or medicine or unnecessary supplements. Third, the treatment of fatty liver depends upon staging and assessing the severity. It depends upon the level of the fatty liver. So a part of the management first is evaluation. We will start to evaluate the patient with some non-invasive tools. We calculate some scores depending on some blood tests. We do it to the patient, and we can categorize in which level he have the fatty liver. If he has very mild fatty liver, so we will advise the patient to start doing exercise and eating healthy diet, as we explained, to restrict the calories requirement and to practice some sort of exercise. It's better that we can do about 150 to 200 minutes of regular exercise, and it is not too much strenuous, but like jogging or something to put some effort and burn. So 150 to 200 minutes per week, divided on about 3 or 5 sessions per week, not at one time, so that we have to lose weight. The amount of weight loss, if the patient have mild level of fatty liver, it's advised that he will have to lose about 5 to 7% of his body weight. But if it's advanced, usually we advise the patient to lose about 7 to 10% of his body weight, and we keep close follow-up with this patient. And we give patient a chance or a period interval for about 6 months, and we re-evaluate the patient to check, did he achieve the target of weight loss or not, by these maneuvers. If the patient did not achieve the target, then at that time we can introduce by some sort of medicine to help the patient to weight loss. And sometimes in a minority of patients, we will refer him to bariatric surgery. Bariatric surgery, I mean that surgery we usually do it to help the patient to lose weight. And some category of patients, if they have, for example, we reach to the level that I need to do it for the patient the biopsy, and the biopsy of the liver showed that he has inflammation of the liver, which is called steatohepatitis, and this is serious because in this case the patient is vulnerable to have advanced liver disease. Then in this case there are 2 types of medicine we may interfere, like vitamin E or some sorts of anti-diabetic medications like the bioglitazones. راح لخص بطريقه سريعه، طبعا هذا بسرعه جدا، اللي هي كيف بنعالج احنا مرض دهون الكبد. اولا بننصح المريض انه يبتعد عن الكحول، او انه يستخدمه بالحدود المسموحه بجرعات معينه احنا بنعطيها للمريض باوقات معينه، انه ما يتجاوزها، والافضل انه نبعد عنه تماما. نبعد عن استخدام اي ادويه ما لها لزوم، زي مثلا اعشاب مثلا للتخسيس، للنضاره، بغض النظر شو اسم الاعشاب. اجمالا معظم الاعشاب اللي موجوده ممكن يكون تترك اثر على وظائف الكبد، واحنا ما بحاجه لها، خاصه انه احنا عندنا الكبد مثقل بالدهون، فاحنا بدنا نريح الكبد. او في ناس عندها عاده دائما تستخدم المسكنات زي البنادول، زي المسكنات الالام. برضه بننصح المرضى انه ما يستخدموا اي نوع من الادويه الا باشراف الطبيب، والا اذا احتاجناه 100%، ونكون متاكدين انه احنا ما عم بيترك اثر عنا على وظائف الكبد. طبعا العلاج الرئيسي بموضوع تراكم الدهون على الكبد واللي بيكسر لنا دائره اختلال منظومه الحرق هو فقدان الوزن. فقدان الوزن هو الشيء الوحيد اللي بيضمن لنا انه احنا المرض ما يتطور، وانه بالعكس نرجع نكسب من اول جديد وجود كبد صحي عنا. خسران الوزن، النسبه اللي بنطلبها من المريض بتختلف على حسب مرحله المرض عنده، وهذا جزء ايضا من التشخيص والتقييم للطبيب. اني انا لازم اقيم
حالة المريض وأعرف بأي مرحلة عنده. وهذا الشيء بنعمله عن طريق تحاليل بالدم نعملها، وعن طريق أشعات معينة، وأحيانا قد نلجأ إنه نطلب عينة من الكبد، بس طبعا بحالات جدا جدا محدودة إذا احتجتها، عشان أقدر أحدد بالضبط بأي مرحلة من الشدة بالتهاب أو تراكم الدهون على الكبد. لو كان الموضوع بسيط جدا وما وصلنا لمراحل متقدمة، زي إنه هي بتحولنا إنه يكون عندنا مرض متقدم أو تليف في الكبد، نطلب من المريض إنه يقلل من وزنه ما لا يقل عن 5 ل 7% من وزنه. لكن إذا كنا بمراحل متقدمة نطلب منه إنه يخفف من 7 ل 10% أقل شيء من وزنه، ومنتابع المريض بنعطيه فترة 6 أشهر، يعني بمعدل نص كيلو لكيلو يفقده بالأسبوع، زائد يتبع حمية غذائية باتباع نظام غذائي صحي، نبعد عن الأكلات اللي هي ذكرناها، نعمل نوع من الإكسرسايز اللي هي الرياضة، مطلوب منا تقريبا ما يعدل 150 ل 200 دقيقة بالأسبوع. أغلب الناس بتقولي ما عندي وقت، نظام الحياة، بعرف، لكن الكبد غالي عنا فإحنا لازم نحافظ عليه. ما لازم نعمل ال 150 دقيقة أو ال 200 دقيقة باليوم، مش مطلوب منا هيك، نقسمهم بين 3 ل 5 مرات بالأسبوع. دايما نحط ببالنا إنه لما نعمل هذا الروتين وهذا السيستم، إحنا مش بس بنحافظ على سلامة الكبد، إحنا عم نحافظ على التأثيرات الجانبية من مرض تراكم الدهون على الكبد، اللي هو متعلق أيضا بسلامة جهازنا القلب والشرايين. النزول بالوزن هو جزء مهم جدا، وهو اللي احنا بنركز عليه كأطباء بمعالجة ومتابعة مرض تراكم الدهون على الكبد. Thank you so very much, Doctor. You have really given a detailed information on this. Moving on towards the end of the session, Doctor, I'd like to ask you the last question. How can you suggest how to achieve weight loss for high BMI people? يعني you mean the question that did he achieve the target or not? How to achieve weight loss? It depends. Usually, the issue of weight loss or losing weight, it depends upon to categorize first which class of obesity and which level of obesity. If we are talking about only the body mass index, it depends upon the body mass index. For example, the body mass index we say that the patient is overweight if the body mass index from 27 to 30, and obese from 30 to 40, and there are 3 classes in this category. And above 40, this is morbid obesity. Usually, the category of people below 30, 27, 30, they will respond very well in just following healthy diets and doing exercise in an appropriate way. The category of people between 30 and 40, most of the time, we will help them with some sort of medicine, like the injection of liraglutide. I don't want to mention the name of the injection. This is also FDA approved in the management of the obesity. It will help to increase the satiety. And recently, another injection, which is long-acting also, it helped to suppress the appetite for longer time. It's only once per week. It's one of the medicines which are approved to control the obesity and help the patient to burn. But usually the patients below below the 40, usually we prefer to refer them to the bariatric surgeon. Also, there is a very, very important thing which people between the 30 and the 40 that can help in the intragastric balloon. The intragastric balloon is some sort of silicone ball. We fill it with a fluid and put it inside the stomach of the patient and leave it for about 6 months. And the patient will be followed with a dietitian guide and the doctor guide. And during this 6 months, it's supposed that he will lose about 15 kilograms to 20 kilograms. It depends upon each patient and his compliance and how he follow the adequate instructions from the doctor and from the dietitian. باختصار كان السؤال عن انه بالنسبه للسمنه كيف احنا ممكن نساعد بعلاجها. بتعتمد على حسب السؤال كان على حسب كتله الجسم. في عندنا ثلاث ليفلز من كتله الجسم. اول واحده من 27 30 هي بنقول عنها زياده بسيطه بالوزن،
وغالبا هذه الشريحة من الناس تستفيد إنه يكون في عنا اتباع لنظام أكل صحي، وإنه إحنا نعمل رياضة، وبسهولة إنه ممكن ننزل كتلة الجسم للنورمال أو للمستوى الطبيعي من 30 ل 40 عادة. وهي تعتبر كمان بتتضمن 3 كلاسز من السمنة، تعتبر مرحلة السمنة. عادة بنساعد المريض بوسائل إضافية، من ضمنها في نوع من الإبر بنعطيها لأنه تساعد المريض إنه يسد الشهية ويزود الحرق وتشتغل على منظومة مقاومة الأنسولين. زائد ممكن يستفيدوا برضه من إنه نساعد المريض بإنه نحط له بالمعدة البالون المعدي. طبعا معظم الناس بتسمع عن بالون المعدي. فكرة بالون المعدي إنه هو عبارة عن بالون مصنوع من السيليكون، بنملى بكمية معينة بحسب تقدير الطبيب المعالج. بنترك البالون بمعدة المريض لمدة 6 أشهر. خلال هاي 6 شهور بيكون هو بمتابعة المريض وأخصائية التغذية، ومتبع نظام معين من المتابعة. المفروض إنه ينزل بمعدل 15 ل 20 كيلو خلال فترة ال6 شهور، وهذه كافية إنه تنزل له كتلة الجسم للطبيعي. معظم الناس اللي هي بعد ال40 خلص هذه تعتبر morbid obesity اللي هي السمنة المفرطة، معظمهم بيستفيدوا أكثر على الجراحات الخاصة بالسمنة. Thank you very much, Dr. Fatmeh, for all the information. Before we end up the session, a very short message I want you to give regards to the Hepatitis Day. That is on 28th of July, Wednesday, that is tomorrow. Because it is directly linked to our topic that we are having today, what would you give message to everyone out there in English and in Arabic regards to the hepatitis? بالنسبة ل في عنا اللي هو ذكرى اليوم العالمي للالتهاب الكبدي، بيصادف ب 28/7. هذه الذكرى دايما احنا بنحب نحييها بمستشفى البرايم، انه بنعمل سلسله من المحاضرات. زي اليوم انا ابتديت بمرض اللي هو تراكم الدهون على الكبد، عشان من ضمن الاشياء اللي كثير منتشره. دايما بنأكد على انه اهميه الحفاظ على سلامه الكبد هي اولويه، خاصه انها هي متعلقه باشياء كثيره بجسم الانسان وسلامه صحه الانسان تماما. احنا بنركز دائما على الناس انه ناكل اكل صحي، نبعد عن الاكل اللي بيعطينا اضرار وما بيعطينا فوائد وزياده بالوزن، ونعتمد على نظام التمارين الرياضيه المنتظمه عشان المحافظه على كبد سليم. هي من اولويات الطبيب، وخاصه الطبيب الامراض الجهاز الهضمي والكبد. On the 27th of July, it will be the occasion of the World Day of Hepatitis. So we always at the Prime Hospital like to stress on the importance of how to keep our liver healthy by always following healthy lifestyle and regular exercise, because maintaining healthy liver is our priority. Thank you very much, Dr. Fatmeh, for all the information that you have given. It was very informative. Specifically, I should mention that you have managed to speak both in English and Arabic with all the questions and your talk. Thank you so very much. As Dr. Fatmeh spoke about the Hepatitis Day, that is tomorrow, 28th of July, it is every one of us duty that we should spread the awareness on hepatitis, because it is the day that has been decided to raise the awareness of viral hepatitis and inflammation of the liver that causes severe liver diseases. And as we know that we were having a liver disease information that we had given today, I'm sure the session was really helpful to you. If you have any questions, you can always send an email to us at myprimehealth.ae. You can always book an appointment with Dr. Fatmeh if you want to at 0470709999, or you can use our mobile app, that is Prime Health Me, and you can book an appointment accordingly. Dr. Fatmeh is currently practicing in Prime Medical Center, Mizhar branch, which is inside the Arabian Center. She's the specialist gastroenterologist, and she'll be happy to do the consultation with you. Thank you so very much once again, everyone. We'll see you again in another live session. Till then, take care. Bye-bye.